Hai, jualan ramah kan? Dia kata seorang boleh dua. Ambil dua lah. So I repeat your order one more time, sir. Kopi O 01, roti 02, and that's all, ya, sir? Okay. So you want to tapau bungkus apa? Bungkus. Okay, got it, sir. Thank you, sir. I got 3 popular bottled sambal. That is sambal tumi, sambal hitam, and sambal nyet. And I will be reviewing each sambal with a plain rice and matsalaway with crackers, which is one of my favorite. Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan budaya, bahasa, dan warna-warni kehidupan. Dari jauh, ia mungkin kelihatan biasa, seperti mana-mana negara Asia Tenggara yang lain. Tetapi bila kita melihat lebih dekat, barulah kita sadar ada banyak perkara rare atau unik yang hanya orang Malaysia buat. Dan bila orang luar nampak, mereka pasti akan terkejut. Malah ada yang tidak percaya. Bayangkan, di satu meja makan, ada nasi lemak, teh tarik, roti canai, char kway teo, dan muruku. Semua dihidang sekali tanpa rasa pelik. Inilah Malaysia. Di jalan raya pula, Anda akan lihat pemandangan yang kadang-kadang kelakar. Kadang-kadang menggeleng kepala, tetapi tetap menggambarkan jiwa rakyat yang santai dan kreatif. Apa yang lebih menarik? Kebiasaan yang kita anggap normal ini sebenarnya jadi sesuatu yang luar biasa di mata pelancong asing. Mereka terkejut bagaimana rakyat Malaysia boleh hidup dalam suasana pelbagai kaum, tetapi masih berkongsi tabiat dan budaya yang sama. Dalam video kali ini, kita akan bongkarkan 10 perkara rare yang orang Malaysia buat, yang mungkin kita anggap remeh, tetapi sebenarnya menjadi tanda unik siapa kita. Bersedia? Kerana selepas ini, Anda akan lebih menghargai betapa istimewanya jadi rakyat Malaysia. Types of Malaysian English. Let's go. 价钱在哪里? Hello, excuse me, This calculator got discount or not? I see the price here say 250, but here is 280. Got discount or not? How much is it? Dey, wait for me lah, dey. I'm on the way already. 2 minutes reaching already lah, dey. Hey, 2 minutes also you cannot wait All the time I wait for you, 2 minutes also you cannot wait for me dey. Wait lah. Hello, I want to make a complaint. So I already pay my phone bill, but today DG called me and say I not yet pay my phone bill. So how are we going to settle this? I'm not going to pay one more time, kan? So I repeat your order one more time, sir. Kopi O 01, roti 02, and that's all, ya, sir? Okay. So you want to tapau bungkus apa? Bungkus. Okay, got it, sir. Thank you, sir. Hai, jualan ramah kan? Dia kata seorang boleh dua. Ambil dua lah. Jalan di bandar Kuala Lumpur, salah pakai selipar pula. Mari kita mulakan dengan perkara pertama, makan guna tangan. Bagi orang Malaysia, terutamanya Melayu dan India, makan nasi dengan tangan adalah satu kepuasan. Orang asing mungkin rasa pelik, tapi bagi kita, rasa makanan itu lebih asli
bila sentuhan jari bertemu nasi dan lauk. Kedua, bahasa Roja. Kita boleh bercakap dalam satu ayat dengan 3 bahasa. Melayu, Inggris, Mandarin, atau Tamil, semua bercampur dan masih difahami. Inilah keunikan komunikasi rakyat Malaysia. Ketiga, teh tarik. Hanya di Malaysia. Anda lihat minuman ditarik tinggi-tinggi sebelum dihidangkan. Ia bukan sekadar minuman, tapi seni dan identiti kita. Keempat, tidur dengan kipas walaupun ada aircon. Bagi rakyat Malaysia, kipas siling atau kipas angin tetap jadi pilihan utama. Kelima, pantang tengok sale. Sama ada pasar malam atau mall mewah, rakyat Malaysia pantas berebut kalau nampak diskon. Keenam, pakai slipper kemana-mana. Dari beli barang di kedai runcit sampai naik kapal terbang, slipper tetap jadi pilihan ramai. Ketujuh, waktu makan fleksibel. Bagi orang Malaysia, sarapan boleh jadi nasi lemak jam 7 pagi. Atau Maggi goreng jam 1 pagi. Kelapan, suka lepak mamak. Tak kira masa, pagi, tengah malam, atau subuh, restoran mamak sentiasa penuh. Kesembilan, semangat open house. Bila musim perayaan, kita suka jemput kawan pelbagai bangsa untuk makan bersama. Dan kesepuluh, obsesi dengan sambal. Apa sahaja lauk. Kalau tak ada sambal, orang Malaysia rasa tak lengkap. Only Malaysia di McDonald. Jom, coba makan nasi lemak ayam goreng. Kawan saya boleh buka box. Oh, すごい Malaysian pandai. Coba makan with hand. だからなんでさ、マレーシアの人って手で食べるんだろう。お米がめちゃくちゃ甘い。これ何入ってるんだろう。チキン。Bottle became recently very trending and I keep seeing a few popping up on my TikTok. I got 3 popular bottled sambal. Betty sambal tumi, sambal hitam, and sambal nyet. And I will be reviewing each sambal with a plain rice and matsaleway with crackers. Which is one of my favorite ways to snack with sambal. First, we have Betty sambal, which I've heard was one of the first to make it big as a bottled sambal, but I've never tried it before. Jom makan. I like my sambal quite sweet, but not overly sugary, quite spicy and nicely salty. But most importantly, it needs to be perfectly balanced. It's very salty. The texture is great and it's a good oil and sambal ratio, but it's very salty, mildly spicy, and it's not very sweet at all. It's a little too intense for the cracker, but goes well with the rice, so I imagine it would be great for nasi goreng. And as I prefer a little more sweet sambal, I give it 6.8 out of 10. Next, sambal nyet from Khairul Amin, which you probably all know. I love the sambal texture, taste, and the story behind the brand, as well as the way Khairul Amin leads it. I always forget how spicy it is, but you can still taste the sweetness from onions and just nice saltiness. I know how it tastes with rice. I've had it multiple times, but I'm always happy to have more. I love sambal nyet. It's a perfect sweetness, saltiness, and spiciness ratio for me. It went perfectly with the crackers and with the rice, and I think it just goes well with everything. I give it 8.8 out of 10. And lastly, sambal hitam, which I've never tried before, so not sure what to expect, but first need to go through the struggle to even open the jar, and I made it. It does have a dark color and a very dry texture. It has belimbing as one of the ingredients, and I don't think I've ever had it before either. It seems a little bit too dry for a cracker, but let's try it with rice. It's definitely different than the other sambals. It's dry. The texture reminds me of serunding and almost like rendang tok. I like it, but it's very salty. It's definitely a drier sambal. I imagine goes well with nasi goreng. It has those umami notes. I give it 7 out of 10. It looks like sambal nyet. It's still my favorite, and I feel it's the most versatile. Have you ever tried these sambals? Which one is your favorite? My parents trying Malaysian Maggi for the first time. Okay, one Malaysian Maggi curry and one Indomie, 2 of my favorite instant noodles. For the curry, I added some caramelized onion garlic before adding the curry powder. I couldn't find any Asian greens, so the closest I could find was a baby spinach. And of course, an egg. For Indomie, I made it simple, the way I like it, with nothing added in. And mandatory element, sambal.
My mom is trying curry first while my dad is tackling Indomie. They kind of got into it, which surprised me as spicy instant noodles aren't popular in Poland. And time to swap. I think my dad prefers curry, but I will make them choose the favorite one later. A bit sweet and very spicy. Very tasty. So which one is your favorite? Inilah dia 10 perkara rare yang orang Malaysia buat. Dari cara kita makan, bercakap, berpakaian, hingga cara kita berkawan. Semuanya membentuk satu identiti unik yang tidak ada di tempat lain. Apa yang orang luar anggap pelik, sebenarnya menjadi lambang kebanggaan kita. Malaysia mungkin negara kecil di peta dunia, tetapi sikap, tabiat, dan budaya rakyatnya menjadikan kita besar di hati. Sesiapa sahaja yang pernah menjejakkan kaki ke sini, perkara kecil seperti bahasa rojak atau teh tarik mungkin nampak remeh, tetapi inilah yang membuatkan Malaysia berbeza, berwarna, dan penuh cerita. Jadi, lain kali bila ada orang luar yang bertanya, apa yang istimewa tentang orang Malaysia? Jawabannya mudah. Kita adalah bangsa yang mampu ketawa bersama, walau berbeza, berkongsi makanan tanpa prejudis, dan hidup dengan cara yang jarang ditemui di mana-mana pun. Kerana, pada akhirnya, perkara rare inilah yang menjadikan Malaysia bukan sekadar tanah air, tetapi sebuah rumah yang penuh jiwa. Dari warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia, setiap warna, satu kisah Malaysia. Warna Malaysia.